New Testament begins with some very simple words. El Nuevo Testamento empieza con unas palabras muy sencillas. It says, this is the record of the ancestors of Jesus the Messiah. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. Then we have a series of names. Después tenemos una serie de nombres. Now I want to know something. How many of you, when you get to these parts of the Bible, you usually skip over them? ¿Cuántos al llegar a esa parte de la Biblia normalmente se saltan? Be honest, sean honestos. Why? Because you don't know who they are. Porque uno no sabe quiénes son. And there's some really strange names in that list. Y hay unos nombres bastante raros. No one goes to the genealogy to find a name for their son. Nadie va a la genealogía para ver nombres para sus hijos. However, from time to time, it is good to find out who these people are. De vez en cuando es bueno ir y ver de quién está hablando. In the book of Matthew, we find that they follow the genealogy of Joseph. En el libro de Mateo encontramos que ellos siguen la genealogía de José. It says in verse 16, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah. Dice que Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, que es llamado el Mesías. As you go through this list, there are many people that you might know. Al leer esta lista, posiblemente haya mucha gente que usted reconoce, probably more than in other parts of the Bible. Posiblemente más que en otras partes de la Biblia. For example, as you go through this, thank you, my friend. As you go through this, you will find people like David and Solomon. Uno cuando lee ve los nombres, por ejemplo, de David y Salomón. And we know that they are kings. Sabemos que ellos fueron reyes. And as you look at this, Matthew is saying, I'm going to give you the legal claim of Jesus to be the king of the Jews. Él estaba diciendo, yo aquí les voy a mostrar que Jesús tiene el derecho, la afirmación de legal de Jesús, que puede ocupar el trono del rey de los judíos. That is why when the wise men came to Jerusalem and said, where is the king of the Jews that has been born? Por eso cuando llegaron los reyes magos a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herod was a little concerned. Herodes estaba un poco preocupado. And in this list you have some kings. En esta lista hay algunos que fueron reyes. But you also have in this list people you probably don't expect. Pero también hay en esta lista personas que seguramente usted no esperaba. For example, there are idol worshipers in the lineage of Jesus. Habían aquellos que eran adoradores de ídolos. In fact, Abraham's father was a maker of idols. El padre de Abraham era uno que hacía ídolos. And so it was kind of the family business. Era la ocupación, el negocio de la familia. And you would think, why would God reach down and use people like that? ¿Por qué Dios usaría personas como ellas? But keep going. It keeps mentioning people, and there were liars and cheats. Había mentirosos y estafadores en esa lista también. See, Abraham, his son Isaac, his son Jacob, that was the other family business. They were liars and cheaters. Even after God came into the picture. Nosotros vemos que Abraham, Isaac,
Jacob. Los tres eran mentirosos y estafadores aún después que Dios, el Dios vivo y verdadero, entró a sus vidas. As you read the list further down, we find something that is totally unexpected. Al seguir leyendo hay algo que encontramos que no se esperaba. We find women mentioned. Now, please don't throw anything at me, ladies. Encontramos aquí que se menciona mujeres. Ahora, no me tiren cosas a mí. Usually in the genealogies, the women weren't really mentioned. Normalmente en las genealogías no se mencionaba las mujeres, but in the life of Jesus, in the genealogy, he wanted to make sure that we knew that this was not just men, there were women involved in this also. El Dios quería que nosotros sepamos y entendamos que no era solamente hombres, pero había mujeres involucradas en todo este proceso de hacer llegar el Salvador al mundo. Now, among them, you have even some more interesting things because we have prostitutes, foreigners, and even an adulteress. And on top of that, Mary herself, who bore the stigma of being pregnant outside of marriage. Encontramos en esta lista de mujeres que habían prostitutas, habían extranjeras fuera del pueblo de Israel, había una que era adúltera, y aún María era alguien que cargó con la infamia de estar en estado, pero fuera del matrimonio. Now, this is an interesting list. Esta es una lista muy interesante. And one of the things I love about the Bible, it doesn't just give us the good side of things. Lo que me gusta de la Biblia es que no nos da solamente el lado bueno. If this had been man's idea, man would have put only the good stuff. Si esto hubiera sido idea de un ser humano, solo hubieran puesto lo bueno. Just look around at all the presidential candidates. They only want the good stuff to come up. Vean a todos los que postulan a la presidencia. Solo quieren que salga lo bueno, ¿sí o no? On your resume, you just want the good stuff to come up, right? En lo que usted da un trabajo, solamente quiere que aparezca lo bueno. But the Bible gives us the whole picture. Pero la Biblia nos da toda la historia. And I find it very interesting as we read over this list that Jesus came from everyone and Jesus is for everyone. Jesús provino de todos y Jesús es para todos. Sometimes we get it in our head that Jesus is only for the good people and the religious people. A veces se nos viene a la mente que Jesús es solamente para la gente religiosa, para la gente buena. We will go through times and we will say, well, I can't invite my neighbor to this event because they don't celebrate Christmas. A veces oigo a gente decir, bueno, yo no puedo invitar a mi vecino a este evento porque ellos no celebran la Navidad. Whether they celebrate Jesus or not, Jesus is for them. Aunque ellos celebren a Jesús o no, Jesús es para ellos. Jesus didn't come from this high and mighty, holy, pure group of people. He came from people just like you and me. Jesús no vino de un grupo santificado y apartado. No. Él vino de la gente común de su día. Y es para la gente común de nuestro día. I love what Chris Langham said about this. Me encanta lo que dijo un señor Chris Langham. He said the lineage of Jesus through Joseph is littered with stories of grace. It was not a recounting of perfect people who led up to a perfect life. It was a recounting of messed up people chosen by God to be a shining example of God's grace in turning around otherwise
messed up lives. El linaje de Jesús, por medio de José, está poblado de historias de gracia. No es un recuento de personas perfectas que nos llevan a una vida perfecta. Fue un recuento de personas estropeadas que fueron escogidas por Dios como un ejemplo brillante de vidas cambiadas por la gracia de Dios. As you go over and you read through this list, and I hope you will take the time to do that. Mientras ustedes van y leen esta lista de personas, y mi esperanza es que se tomen el tiempo de leerlo, investigar quiénes eran las personas. There's some lessons we can apply to today. Hay unas lecciones de esa lista que podemos aplicar a nuestra vida hoy. With the possible exception of kings. I don't think we have any kings among us. Con la posible excepción de reyes. There's a very good chance that everyone else on that list is represented in this church. Es muy posible que tengamos a todos los demás que están representados en esa lista en nuestra iglesia. Now don't raise your hand or point at anybody. No levanten la mano y no apunten a nadie. But we've got a few liars here. Got a few cheats. Tenemos algunos mentirosos. Tenemos algunos estafadores. If you're not sure, I'll ask the IRS. He gets personal all of a sudden. We have people who have committed sexual sin. Tenemos personas aquí que han cometido pecado sexual. We have all the same people in the lineage of Jesus are here in church today. Todas las personas. We have a few foreigners. Tenemos algunos extranjeros. We have everything. We're just kind of like the lineage of Jesus sitting here in one place at one time. Somos como el linaje de Jesús sentados en un lugar en este momento. But something else I want you to learn from this list. Pero otra cosa que quiero que aprendan. The most important thing about each of these people on the list is not who they were, but who they became. Lo que más importa de cada una de estas personas no es quiénes eran, sino quienes llegaron a ser. When we talk about Abraham, we don't talk about Abraham the idol worshiper, even though he was. Cuando hablamos de Abraham, no hablamos de Abraham el que adoraba imágenes o ídolos, aunque lo era. We talk about someone who was the father of faith. Hablamos de alguien que era el padre de la fe. We know of someone who believed God and by faith got up and left his life and went in another direction and changed the course of history. Vemos a alguien que sí adoraba ídolos, pero cuando Dios se presentó a él salió de donde estaba, hizo lo que Dios hizo y cambió la historia de la humanidad. Everyone on that list changed. Todos los que estaban en esa lista cambiaron algo. I want you to look at one more thing about them. The most important legacy is not what they did, but what God did through them. Su legado más importante no fue lo que hicieron, sino lo que Dios hizo a través de ellos. Look at Rahab. Vean a Rahab.
Usually as you go through the Bible and you read, they always have Rahab the harlot. Normalmente cuando ella aparece en la Biblia dice Rahab la ramera. How would you like to have that one attached? Just no matter what you did. Thousands of years later, you're known as so-and-so the so-and-so. That doesn't sound good. And yet, through her came the Savior that changed our life. A través de ella vino el Salvador que cambió nuestras vidas. See, the stories that we find in the Bible are stories of change and transformation. Las historias que encontramos en la Biblia son historias de cambio, son historias de transformación. Every week that I stand up here, I look out on this crowd. Cada semana que estoy parado, miro aquí. From time to time, as I'm preaching, de vez en cuando, mientras que estoy predicando, I look at someone and their story pops up. De vez en cuando los miro, la historia de sus vidas se me viene a la mente. If I looked at all of you and told all of your stories to the whole crowd, you would move. Because if I started here, this group would go out the door. If I started here, that group would go out the door. Si yo empezara a contar las historias de todos, creo que mitad del grupo se iría. Si empiezo aquí, se van los de allá y viceversa. Now, you have a good thing. I'm getting old, so I don't remember your story. That's good. Me estoy poniendo viejo y a veces me olvido la historia. Entonces, eso es bueno. But I want you to know something. It's not what you were that matters. It's what God is making you to be. No es lo que eran lo que es importante, es lo que Dios está haciendo en ustedes y lo que va a hacer de cada uno de ustedes. Jesus changed history. Jesús cambió la historia. And he does that by changing the history of individuals. Y hace eso cambiando la historia de individuos. Let's jump to the present. Saltemos ahora. At every major intersection in life, you will find an invitation. En cada encrucijada principal de la vida, encontrará una invitación. What happened to Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? God reached down and invited him to follow him instead of the idols his family had followed. Dios vino e invitó a Abraham a seguirle a él en vez de seguir los ídolos que su familia había seguido. God extended the invitation. Dios extendió la invitación. Abraham accepted the invitation. Abraham aceptó la invitación. Everything from there forward changed. Todo pasó de ahí en adelante. Todo cambió. Rahab was in the city of Jericho. Rahab estaba en la ciudad de Jericó. And there was a group of men who were spies for the Israelites and were checking the place out. Ellos estaban ahí como espías, estaban viendo cómo era Jericó. And she came to a moment and she had an invitation to stay where she was or to get on the winning side.
Ella tuvo la invitación, el momento de decir, o me quedo como estoy, o ahora paso a ser parte del grupo que sé que va a ganar esta batalla. She had an invitation. She took that invitation. Ella aceptó esa invitación and saved her and her family. Salvó a ella y a su familia. And as a result of that, she is in the lineage of Jesus. Como resultado de eso, ella ahora está en el linaje de Cristo Jesús. An invitation can change everything. Una invitación puede cambiar todo. Ladies, how many of you had an invitation from someone once and it changed your life? Damas, ¿cuántos recibieron una invitación de alguien y eso cambió su vida? Some of you wish you hadn't taken the invitation. Algunos desearían no haber tomado la invitación, but it changed your life either way. Pero cambió su vida, no importa qué. An invitation can change everything. Una invitación puede cambiar todo. Todo. How many of you are here today because someone at some point invited you to come? ¿Cuántos están aquí hoy porque un día alguien les invitó para venir? Levanten la mano bien alto y manténganlo ahí. You know what? I think the invitation of someone is more effective than the big building. Creo que la invitación de alguien es más efectiva que solamente tener un edificio grande. An invitation, you never know all it can do, but it will always do something. Una invitación, uno nunca sabe lo que va a hacer, pero siempre hace algo. Siempre hace algo. So here's the thought I want you to walk away from today. Christmas is for everyone. Please extend an invitation, and then let you see what happens. La Navidad es para todos. Extienda una invitación. Yo no sé lo que puede pasar. Usted no sabe lo que puede pasar. La persona que lo recibe no sabe lo que va a pasar. Pero algo va a pasar. No one knows what's going to happen, but if you do not extend it, then we'll never know. Pero si nunca extendemos la invitación, nunca sabemos lo que va a pasar. As I look at that list of people, I can probably find myself in there. And no, I'm not the king. Al leer esa lista, de seguro yo estoy ahí. You're probably there too. Usted de seguro está ahí también. And God at some point made an invitation to you. And it has changed everything in your life. En un punto dado, Dios le extendió a usted una invitación. Y eso ha cambiado todo de ese punto en adelante. I want you to pray with me today. Lord, use me to extend an invitation to someone that could change their life forever. Quiero que oren conmigo. Señor, ayúdame a extender una invitación a alguien que puede cambiar sus vidas para siempre. Would you pray that prayer? Right now, right where you are, ahora mismo, ahí donde está. Por favor, ore. Dígale, Señor, úsame para extender una invitación a alguien que pueda cambiar su vida
para siempre. Lord, use me to extend an invitation to someone that could change their life forever. Lord, I come before you today, and I thank you that you use just normal people like us. Señor, vengo ante ti esta mañana y te doy las gracias de que usas a personas normales, así como nosotros, para hacer tu obra en este mundo. Lord, I pray that as we go into this wonderful season of Christmas, that we will constantly remember that people are more attuned to the story of your Son now than at any other time of the year. Señor, yo te pido que al entrar a esta temporada navideña, que nos ayudes a ver que personas están más atentas, más dispuestas a escuchar de ti, de tu Hijo, en esta temporada del año que en cualquier otro. Lord, use our actions, use our words, use our invitations to change the story of people's lives. Señor, yo te pido que uses nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras invitaciones para cambiar las vidas de personas hoy en día. Lord, we look with great anticipation of what you're going to do the rest of this month. Señor, miramos con mucha anticipación lo que tú vas a hacer este próximo mes. Lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.